Okay, recording also started. Okay. So let's see. We have okay. So attendance plus entry. Machine learning. Okay. So can you guys see your serial number, name, ID, and serial number? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I will call by serial number so that we can take the attendance very quickly. So serial number 1, Nirav Mahmood Yes, sir. Tamim. Okay. Yes, sir. 2, 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, 12, Lamia স্যার ও Tasneem. প্রেজেন্ট আছে স্যার ও নেটওয়ার্কের সমস্যা Acha, okay. So 13, Yes, sir. 14, Present, sir. Yes, sir. 15, Sorry. 15 present, sir. 16, Yes, sir. 17, প্রেজেন্ট স্যার 18, 18 Shadat. He's suffering from COVID. He already informed me. Okay. 19, Mehdi Hassan. Mehdi Hassan, are you with us? Mehdi Hassan absent. Okay. 20, Yes, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, Al Imran Hussein. Al Imran Hussein absent. 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Imran. Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Yes, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37. Present, sir. Okay, so who gave ID in chat? Sir, Sir, Al Al Imran Imran. Hussain, sir. Al Imran Hussein. So 181144. 181144. 1811. 25 serial. Right, prison. Okay. Okay, save. So now it's 10:45, or we can say 10:40. So today I will take your class attendance. Okay, first class test. So we've taken the attendance. So just remind me at 11:30. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay, So we'll take the first class test. Very simple class test. Don't worry. If you take preparation, then if you take preparation or you will not take preparation, that will be the same. So this is very generic and very basic questions. Okay. So you need to attend the class. Otherwise, it will be difficult for you to answer the questions. Okay. So don't worry. So can we start the class? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So someone wants to say something, please. Yeah, Tell sir, us. As in linear regression, we have completed simple and multiple, right? Right. Still, multivariate is pending. So Yes. it will be helpful for us if we take exam after vacation by fulfilling the multivariate in total portion of linear regression. Plus chapter one. Ask your classmates, do they agree with you or not? So they are ready to give the exam. Yes, sir. I agree with him. অলরেডি একদিন বন্ধ পিছানো হয়েছে স্যার এই কারণে একটু প্যারা খেয়েছে আজকে পিছান না Right. So there's a one objection. So we'll take the classes today. Don't worry, I'm with you guys.
Okay. So today we'll so in your exam you have a question from multivariate linear regressions. So uh, uh, give your full concentration to the class. Okay, don't worry. Sure, sir. Okay. Sir, So yes, yesterday sir. I had sent you a mail. Yes, I Sir, saw can your you please mail, but I check didn't it? get time to check your email. I have other things to do. Is it clear? Yes, sir. I So understand. Yes, sir. it's better to discuss with your friends. Okay. You are university Sir, student, so you actually are getting good. confused for three So variable, for that's why. three That's why you independent are university variables. student, right? Okay. Okay. I'll check it later. No problem. Okay. Okay, sir. Okay, So sir. can we start the class? Is it Yes, okay? sir. Can we start the class? Okay. Yes, Yes, sir. So sir. so Yes, sir. in the last class we started talking about regression, right? So regression is a branch of supervised learning. So in supervised learning we have label data. So when actually we work with the regression problems, the data is labeled, but data is numeric. So the dependent variable like y should be numeric. Okay. So we are talking about regression problems. So here basically uh, we have two types of variable, like one is called our input variables or independent variables. That means capital X, which is not depend on anyone, but there maybe or maybe not there are correlation among the input variables, right? But y, which is completely dependent variable. So what we have to do, we have to actually draw a function or a regression line or a fitted line like y equals to function of x, so that based on the value of x we can predict the value of y. Is it clear? So what we are doing here, we are making a predictive model. So if we have the values of independent variable, based on that we can predict the value of dependent variable y. Is it clear? So that prediction is known as y hat. So normally when we have the label data, that means we have x with y. So y is our label data, or we can say we can actually train the model on the label data. But what we want to do, we want to predict the output. Output is y hat. Is it clear? Yes, sir. Okay. So there are three types of uh, linear regression, simple linear regression, where we have only one independent variable and only one dependent variable. So simple linear regression is really easy to understand. So so the equation is for to predict the y, which is basically theta 0 plus theta 1 times x1. So here we have only one input variable x1, right? Are you Yes, guys sir. listening me? Right. Yes, sir. So the second one is multiple linear regression. So for multiple linear regression, we have multiple independent variables like x1, x2, dot 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 xp, or you can say xm, whatever. In some literature, I found it's a xm or xp. It's up to us. And today we'll talk about multivariate linear regression, where actually we have multiple independent variable like capital X, xs 1 to p, and we have a number of multiple y. That means our output is multiple, like y1, y2, dot 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 yq, or we can say yp. So here is one example. So this line is called the linear line or fitted line. So if we talk about the simple linear regression, so we have only two variable. One is x, another one is y. So here x is our independent variable and y is our dependent variable. So y is basically depend on x. So yesterday we got we actually did this simple example like here. So how we can actually find the value of y based on find the value of x, right? So the formula is here, the 2.1, y equals to theta 0 plus theta 1 times x. So as we have a one single variable x, so here if you look at this example, we have only one single input variable or input feature, or one input independent variable, right? So this one is a x, just simply x, or we can say
x1. So here there is another imaginary column that's called x1. So here actually so the value of x1 equals to 1. So if we multiply any value, any number with 1, that become that number, right? So if you multiply x times 1, that become the result become a x. That's why actually if we multiply theta 0 times 1, which is basically theta 0, that's why we are not mentioning x0 here. Is it clear? But Yes, sir. today we'll see Yes, sir. we need x0 for calculating multivariate linear regression. Okay, so to find the value of y based on the value of x, what we need to do, we need to find the value of theta 0 and theta 1. So here theta 0 basically our intercept, that means the joining, the line. So the line actually touch to the axis y, that is the intercept. Is it clear? Intercept of the regression line. And theta 1 is basically the slope of the regression line. Is it clear? The line, the slope. Is Yes, it clear? sir. Okay, so what we have to do, we have to find that so theta 0 and theta 1 is considered as a parameter. If we think about the machine learning, then we need to find these values, the value of theta 0 and theta 1, so that we can find the possible predicted value for y for any value of x, right? Yes, sir. Correct, Okay, sir. so these are some other equations, like to find the value for theta 0, the equation is like this: y bar, which is the y mean, minus theta 1 times x bar, which is x mean, and for theta 1, which is basically r times standard deviation of y divided by standard deviation of x, and this is the r is basically the correlation coefficient. So here we have the formula to find the correlation coefficient, and you can see that I corrected the equation 2.4, right? This summation was missing in the last class, so now it's fine. Yes, sir. So I will share this uploaded file with you guys within the next few days. Okay, so now what we have to do, we have to find the theta 1 first, because to find the theta 0 we need theta 1. So we will calculate the theta 1 first. So to calculate the theta 1, we need these formulas, 2.4 to 2.6. So after calculating theta 1, we can easily find the value of theta 0. So when we have theta 1 and theta 0, then we can easily find the value of y for any value of x, right? That is basically the concept of simple linear regression. So here we already shown an example here. So based on the table, so these x and y is our input data. So we add few additional columns here to find these things like x minus x bar, y minus y bar. So these things. So these are our calculation. So we did it to find this value r, the standard deviation y and x, and after doing all the calculations, we can have theta 0 and theta 1. The value of theta 0 and theta 1. So value of theta 0 is 100 and theta 1 is 50, is close to 50, or you can consider this real number, actual value. So it's fine. So that for every possible value of x, we can have y. Any confusion? So I just reviewed the last class. Any doubts, any confusion, any questions? No, sir. Okay, great. So in the last class, I found a very interesting question, that why actually we found this kind of equation to find the correlation coefficients or standard deviation, which is totally mathematics. So you can search in Google who actually invent this kind of interesting formulas, because these formulas came from a beautiful mind, right? Okay. There is a movie called Beautiful Mind. Have you seen that movie? Yes, sir. So, Yes, sir. That's a Russell very right by the Russell Crowe, right? So that's a very interesting one. So if you guys want to be a scientist or want to be a very good programmer, then you have to actually fall in love to science, and you have to actually enjoy this kind of scientific movies, which is really, really interesting. Like that will actually boost up your motivation to work with science, right? Okay.
So now multiple linear regression. So for the multiple linear regression, it's similar like a simple linear regression, but here we have multiple input variables like multiple independent columns or multiple independent variables, features. Say for example, how many we don't know. It can be x1 to ... xn, or we can say xp or xq or xm. So we have a n number of input variables, and we have one single output variable. Say for example, here is an example like here we have only two independent input features, and one dependent output feature. So to solve this one, we have this equation 2.7, which is basically y equals to theta 0 plus theta 1 times x1 ... theta n times xn. Is it clear? Yes, sir. Okay. So here you may see theta 0 is basically the intercept of y, and theta 1, theta 2 ... theta n. These are the regression lines, coefficient. So if you think it's like a 4D or 5D, then you may see. So if it is a 3x, that means you have a 3 regression line. If it is a 4x, then you have a 4 regression line. If you have a nx, that means you have a n number of regression line, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are very simple things, but very effective in some real life applications. So to find these parameter values, that means theta 0, theta 1, ... theta n, what we have to do, we have to use some additional equations. So these equations are for theta 0, theta 1, and theta 2. So what you see here in equation 2.8, to find theta 0, we need to find theta 1 and theta 2 first. So that's why we are actually finding theta 0 and theta 2 first, and then so these are simply mathematical calculations. So if you look at these examples, so we have this table x1, x2, and y. So this is our input data, and additionally we actually find this kind of values for x to the power square, x1 to the power square, x to the power square, x1 times y, x2 times y, x1, x2, so that we can find these values, right? So finally we can after doing these mathematical calculations, we can have the value for theta 1, theta 2, and theta 0. So that if we have the value for theta 1, theta 0, theta 1, and theta 2, so that we can find any possible value of y for any input of x1 and x2, right? Any questions? Sir, when we will get You should say no, sir. variable, then what will be the theta 3? Then that we discussed in the last class. So if we have a 3 input variable or 4 input variable, then you need to find theta 3, theta 4, right? yes, sir. And that is basically this equation that already we discussed, right? So this is the formula for calculating theta 1. This is the formula for calculating theta 2. Then what will be the formula for calculating theta 3? You see these bottom part are same, right? Same for each one. Yes, sir. But for the above part, what will be the thing? When we consider theta 1, then we start with theta 2, right? You just said when it will be theta 3, then it will be the combination of x1 and x2. Right. I didn't get it, sir. Right. That's why you have Google to search it. Explore your what you can intelligence. I already searched it, but didn't But what to do? Then you do find it by your own, right? You have to be স্যার engineer. এখানে যদি 3টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে কি স্যার আমরা যে নরমাল ইকুয়েশন মানে স্ট্যাটিস্টিকে এই জিনিসটা করেছিলাম যে নরমাল ইকুয়েশনের মাধ্যমে হচ্ছে থিটা 1, থিটা 2 আর থিটা 3টা স্যার বের করা যায়। স্যার ওইভাবে করে করলে কি স্যার হবে জিনিসটা? Why not? I mean, last class কি বলছি যে there are lots many way. Say for example, আমরা যেটা বের করছি, আমাদের যদি প্রথম এক্সাম্পলটা দেখো, এই সূত্রটা যে সিম্পল লিনিয়ার ইকুয়েশন বের করার যে ফর্মুলাটা আছে, this one, right?
এটা তো অন্যভাবে করা যায়, so I found it easy, that's why I mentioned it here. So you can also find, there are other way to find theta 0 and theta 1 in mathematics, right? Yes, sir. Okay, so there are several approach, so you can choose what you feel comfortable. Okay, is it clear? Any questions? No, sir. So No, sir. now it's your task, say for example, you spend time, if you have say 4 independent input feature like x1, x2, x3 and x4, then the equation will be more complex, and this is your task to understand that equation, right? Is it clear? That's why you guys are in the university student or engineering student, so this is your task. Don't say, you cannot say as like a school student like, sir, can you write this formula for me if we have a x4? Is it clear? Yes, sir. So if you don't spend time, then how can you think that your neuron will be activated, right? So you need to think, you need to find the equations, find the patterns in the equations. So if you understand theta 1 and theta 2, then easily you can write the theta 3. And if you understand theta 1 and 2 and 3, then you can easily write theta 4. That's your job, not mine. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can we start talking about multivariate linear regression? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for multivariate linear regression, as we said that we have multiple independent variable with multiple dependent variables. So the scenario can be like this. If you look at what is the table? If you look at the table here, if you look at this example, say we have two independent variable x1 and x2, and we have two dependent variable y1 and y2, right? Is it okay? Yes, sir. So the general idea to solve this problem, we can consider it like a two multiple linear regression problem, like x1, x2 and y1. Separate problem is x1, x2 and y2. That will be fine. So you can use simple multiple linear regression technique here to solve this problem, or if you want, you can actually find the values in a single calculation, right? Is it clear? Yes, sir. Okay, so for this example, you can look at this figure 2.4. So here we have x1 and x2, and we have y1 and y2. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, Okay, so we have imaginary independent one independent variable. This is imaginary variable where x0 equals to 1. So value of x0 equals to 1, right? So what we can do, we can actually think, so for x01, for x for x0, for x1, for x2, we need to actually find the parameters. So for x0 we have two parameters. One is called x, so this is the one, y1, so theta 1 0. So 1 means to output and 0 is its value. So 1 0, that means theta y1, and this 0 is x0. Is it clear to everyone? Oh, the fuck. Yes, sir. Okay, theta 2 0, that means this is like this parameter actually belongs to y2, and 0 is basically x0, right? Do you understand the figure? So x1 means theta 1 1, that means y1 x1. Theta 2 1, that means y2 x1, right? So when we say x2, which is basically theta 1 2, that means theta y1 x2, that's why theta 1 2. So if you're making noise, please mute yourself. So if you're not making noise, then please unmute yourself, 2 or 3 of you student, and respond my lecture. Okay, but you are making noise, but you are very active student, but I request you to mute yourself.
So here, look at this theta 1, 2, which is basically output y1 and input is x2. And theta 2 to this output is y2, input is x2, right? Is it clear? Is this figure clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Then what we can do, we can actually look at this figure here. So now this is the generic figure for this problem, like multivariate linear regression example. So we have these independent variables x1 to xp, right? And we have this dependent variable y1 to yq, right? Is Yes, it sir. clear? So what we have to do, so this is the intercept. Intercept means this imaginary input variable or imaginary column where x0 equals to 1. So what we have to do, we have to find the parameter for each of the link of each of the connection, right? So for x1 we need to find theta 1 1 2 1 q1, right? Is it clear? Yes, sir. Right. So now we can actually look at this equation. So multivariate linear regression is also known as multivariate multiple regression, is a technique that estimates a single regression model. Look at it carefully. A single regression model with multiple independent values and multiple dependent variables. So a single regression model with multiple independent variables and multiple dependent variables. So what I told, that either if you use multiple linear regression, then that will be the two regression model. But here we are talking about one single regression model. Do you get the difference? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So equation equation 2.14 shows the estimation of the parameters of multivariate linear regression. Please note that we can apply multiple linear regression to find the theta 1 cap, theta 2 cap, dot theta q cap to solve the multivariate linear regression that is shown in equation number 2.5. Is it clear? So either you can use single regression model or multiple linear regression model. Both are correct. So here the equation, if you look at the equation, is ynq n times q. Can someone explain why is n times q? So there will be n rows. That's it. Right. Few columns. So y is basically another two-dimensional matrix, right? Yes, sir. That's why we are writing like this: y equals to n times q. Very good. Equals to capital X n times p plus 1. Can someone explain why we are writing like this? N times p plus 1. Another two-dimensional array and Another two-dimensional array, n number of rows and p p plus plus 1 columns. number of column. So normally we have x1 to xp, right? But this one is our imaginary column, right? x0. Yes, sir. So is it clear to everyone? Yes, So sir. y n times q, that means y n number of row, q number of column. X n times p plus 1 means y n number of row, capital X n number of row times p plus 1 times p plus 1 number of columns, right? Is it Yes. clear? Okay. Similarly, we can say theta p plus 1. So theta p plus 1 is like p plus 1 is a column and q is a number of output column. You see the, if you look at the yn times q, that means yq is basically number of dependent variable, right? So here we can say theta p plus 1, which is the p plus 1 is the total number of columns in independent variables, times q is the total number of columns for dependent variables. Is it clear? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Plus epsilon n times q. So n is the total number of row and q is the total number of uh, output or dependent variable columns, right? And this epsilon is considered as a error. Say for example, if you look at this figure, say for example, these blue dots are our data points, and this red line is our regression line. So what we can find, say for example, if you find the value for this one, so this yi and this y hat I. So y hat I is our prediction, but the actual value is here. So there is a gap between yi and y hat I, right? So I is the Yes. number Yes, of the data point. So this epsilon is basically this gap. So gap between y minus y hat. That's it. Is it clear? And we are not considering a single data point. We are considering all the data points. That's why we are using summation here. Summation of epsilon I to the power square equals to summation of yi minus y hat I to the power square. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now, if you look at the equation 2.5, which is basically equation, this is basically the theta 1 to dot 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 theta q, right? Yes, sir. So this is basically theta q is a number of dependent variables column. So we can consider it as a theta hat equals to, so this is our formula. Capital X, T is for transpose, times X to the power minus 1, X transpose T times Y. Y is our dependent variable. Is it clear? So this is basically our simple multiple linear regression calculation. We can apply multiple linear regression calculation to solve this multivariate linear regression by using equation 2.1. So then it will not be a single multiple regression model. That will be the multiple regression model or two regression model. Is it clear? Yes, sir. Okay. But what we want to do, say this. So say for example, so this is like by applying multiple linear regression, we can have the following concept for multivariate linear regression, where y is a dependent variables and capital X is a independent variables, epsilon is error, and theta is a regression coefficients. So we can find these formulas for any, say for example, any number of dependent variables, x1, x2, dot 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 xq. Is it clear to everyone? So this is nothing else, this figure actually. So you can relate this figure with this three line. You see, they are same. Yes, sir. Is it clear? Any doubt, any questions up to now? No, sir. Okay. Okay. So if we look at the scenario, sorry. What's wrong? So now you can see we have X, so we have Y, X, and error, right? Epsilon. Is it clear? Yes, sir. So Y means a number of Y. That means a single column. Y1, Y2, dot 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 YQ. That means a number of our dependent variable columns. How many? Q number, right? So that's why we are saying Q times 1. So this is a one dimension, right? So each Y may have some values, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Capital X equals to x1, x2, dot 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 xp, right? So this is also a one-dimensional matrix, right? So we are actually considering all the columns. So first one is all the dependent columns, and second one is all the independent columns, right?
Yes, sir. And this one Yes, sir. epsilon Yes, is sir. also another column. Anyone wants to say anything? No, sir. Okay. Then if you look at the theta, theta will not be a one-dimensional column. It will be a two-dimensional column, right? So if you look at the previous figure, then we see we have for theta it's a two value, right? Theta 1 0, that means 1 means y1 to x0, right? And you see how many columns up to q y0, right? You see this one is basically the, so if you look at this figure, if you look at this figure, then you see these are two values, theta 1 0 2 0 q0, right? So but for y we have y1 y2 dot 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 yp, right? For x1 we have x1 x2 dot 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 xp. That's why we write these things like this, like theta is our two-dimensional matrix, right? That's why we can write it like p plus 1, that is 1 is our imaginary independent variable, theta x1 p plus x1 times q. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. একটু বাংলায় বলি, কারণ অনলাইন ক্লাস তো মানে বোর্ড থাকলে অনেক সুবিধা, আমি বোর্ডের মধ্যে ড্রয়িং করতে মানে লিখতে পারি, আঁকাআঁকি করতে পারি, খুব ইজি হয়। তাহলে থিটাটা আসলে কি? জি, স্যার। আমরা যদি আগের ফিগারটা দেখি, থিটা হচ্ছে প্যারামিটার ভ্যালু প্রত্যেকটা লিংকের জন্য। তার মানে তুমি যদি এখানে দেখো, এইখানে তুমি দেখো থিটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা লিংকের জন্য থিটার ভ্যালু, ঠিক না? তাহলে থিটাটা কি, থিটার ভ্যালু কিন্তু দুইটা, 1 0 2 0, তার মানে থিটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স। আর এক্স এর ভ্যালু কি, একটা দেখো, x1 x0 x1 x2 আবার y1 y2, এগুলো হচ্ছে একটা করে ভ্যালু। তার মানে x1 x y এপসাইলন এগুলো হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে, বাট এই থিটাটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে, সেটাই আসলে আমরা এখানে লিখছি। দ্যাটস ইট, ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে, ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে, ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে, টু ডাইমেনশনাল অ্যারে। এই ওয়াইটা হচ্ছে আমার কতগুলো ডিপেন্ডেন্ট কলাম আছে, ওয়াই কতগুলো, ওয়াই হচ্ছে y1 y2 y3 ডট ডট yq, ঠিক আছে? আর এক্স হচ্ছে x1 x2 x3 x4 ডট ডট xp, আর xp প্লাস 1 একটা আছে, সেটা হচ্ছে আমার ইমাজিনারি ক্যালকুলেশন, সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি যে নিচে আছে। সো আমরা যদি এরকম চিন্তা করি যে কনসেপচুয়াল মডেল ডাটা ওয়্যার y n টাইমস q, তার মানে n হচ্ছে আমার নাম্বার অফ রো এন্ড q হচ্ছে নাম্বার অফ কলাম, কার জন্য? y এর জন্য। yটা কি আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, খেয়াল করো। এন্ড x এর জন্য আমরা কি লিখতে পারি, x হচ্ছে আমার n নাম্বার অফ রো এন্ড p নাম্বার অফ কলাম প্লাস 1, তার মানে ওই 1টাকে আমি কি ধরে নিয়েছি, একটা ইমাজিনারি কলাম। তোমরা যদি এখানে এটাকে খেয়াল করো, এই যে x n টাইমস p প্লাস 1, এই 1টা কি প্রথম কলামটা না, যার সবগুলো ভ্যালু কিন্তু 1, দেখো, যেটাকে আমরা ওই যে থিটা 0 এর সাথে গুণ করছি, থিটা 0 1 থিটা, বুঝতে পারছো? সবাই কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি স্যার। জি স্যার। এটা কি বুঝতে পারছো যে এই কলামটা কি, এটা হচ্ছে সেই ইমাজিনারি কলামটা, এইটা হচ্ছে আমার, সরি, এইটা হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটা, এই যে এই যে এইটা, এই যে এই যে এইটা 1 x = 1, যার ভ্যালু সবগুলো 1, হ্যাঁ, এদের ভ্যালুগুলো কিন্তু গিভেন থাকবে, আলাদা থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কি x এর ম্যাট্রিক্সটা, ঠিক আছে? x এর ম্যাট্রিক্সটা কি, x n টাইমস p প্লাস 1, এই যে এইটা। আর y এর ম্যাট্রিক্সটা কি, y n টাইমস q, এখানে কিন্তু আমি 1 যোগ করি না, যার কারণে এইটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? স্যার p + 1 কেন স্যার? এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে, এটা বুঝতে পারছো? বুঝলি, p প্লাস 1 মানে হচ্ছে এই যে এই কলামটাকে যে আমরা ভার্চুয়ালি ধরে নিছি, এই যে একটা এক্সট্রা কলাম y = 1, ইন্টারসেপ্টের সাথে যেটা ছিল, এখন y = 1 মানে কি, 1 এর সাথে কোনো সংখ্যাকে তুমি গুণ দাও, যেমন থিটা 10 টাইম 1, তার মানে কিন্তু সেটা থিটা 10ই হয়। আমরা যদি বলি 10 গুণ 1, তার মানে অ্যানসার কত, 10, সেটাই হচ্ছে এইটা। 10 টাইমস নরমালি স্যার 10, তাহলে সেটাই কিন্তু হচ্ছে স্যার, নরমালি স্যার ম্যাট্রিক্স আর কি রো ইনটু কলাম আকারে প্রকাশ করা হয় না, সেইখানে স্যার এইখানে রো ইনটু কলামই তো প্রকাশ করছি, তুমি যে 1টা বাদ দাও তাহলে। জি স্যার, আমার প্রশ্নটা শেষ করি স্যার। বলো। তাইলে স্যার এই যে 1 যতগুলো আছে এগুলোর যোগফল হিসেবে আপনি n দেখাইছেন,
হ্যাঁ আর এইখানে এই যে ইসের যতগুলো কলাম ছিল এইখানে পি প্লাস ওয়ানটা স্যার কিভাবে দেখাইছেন এটা একটু যদি বলতেন স্যার। তুমি বলো, তুমি আমার সাথে আসো। তাহলে এই এক্সটা কি, এক্সটা কি কলাম না, ক্যাপিটাল এক্সটা কি কলাম, শুনতেছো? জি স্যার, জি স্যার, তাহলে কলাম, তোমার যদি কলাম থাকে তাহলে সেই কলামের ভ্যালুটা প্রত্যেকটা রোর জন্য আছে। জি স্যার, প্রত্যেকটা বইয়ের জন্য আছে। প্রত্যেকটা রোর জন্য আছে, ঠিক আছে। এবং সেই ভ্যালুটা কত, 1 প্রত্যেকটা রোর জন্য আছে। তার মানে এটাতে আমরা ধরে নিয়েছি যে x0 এর সবগুলো ডিফল্ট মান হচ্ছে 1। জি স্যার, বোঝো নাই? জি স্যার, বুঝছো না বোঝো নাই? না জি স্যার বুঝতে বললে বুঝছি, তো আমি ড্রয়িং করে দেখাই। বুঝছো তো? আচ্ছা জি স্যার এইটা বুঝছি। দেখাই। আচ্ছা ধরো এখানে আমার x0 আছে, এই যে খেয়াল করো এখানে x0 আছে, আগের কলামটা খেয়াল দেখতে পাচ্ছো, এই এক্সাম্পলটা দেখো। জি স্যার, এখানে x1 এর জন্য তো কিছু ভ্যালু আছে, দেখো এই যে 987, x2 এর জন্য ভ্যালু আছে। আমি ধরে নিছি এখানে x কি আছে, 0 আছে, যার সবগুলো ভ্যালু কি 1 বাই ডিফল্ট, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কয়টা 1 আছে, একটা দুইটা তিনটা, তার মানে n নাম্বার অফ ভ্যালু আছে n, খেয়াল জি করো। স্যার, জি স্যার, আচ্ছা এখন এই টোটাল n আছে, আর p কয়টা, p হচ্ছে এই যে এইটা, এই x1 x2 ডট 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 xp, তার মানে n টাইম xp প্লাস 1, এই যে কলামটা তুমি অ্যাডিশনালি রাখছিলা, মনে আছে? বুঝতে জি পারছো, এখন স্যার, বুঝতে পারছো, জি এই জি হচ্ছে স্যার, 1 xp জি প্লাস স্যার 1। এখন, জি স্যার এখন বুঝতে পারছি। আচ্ছা এইটা যদি আমরা পাই ফ্রম দিস কনসেপচুয়াল মডেল ডাটা y and x, আমরা কিন্তু এটা লিখতে পারি, পারি না? এই ফর্মুলা লিখতে পারি না, খেয়াল করে দেখো, সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন ইউজ করে বা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন ইউজ করে এই ফর্মুলা লিখতে পারি না? Yes, sir. আচ্ছা এখানে y i টা কি বলতে পারবা? y i টা কি বলো? I hope number of i হচ্ছে রো, output নাম্বার অফ variables. স্যার রো। প্রতি, ওর ওর জি ওই 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 ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটার হচ্ছে কি ভ্যালুজ। যেমন এই তুমি যদি এই উপরে ম্যাট্রিক্সটা খেয়াল করে দেখো, y11 খেয়াল করো, y21 খেয়াল করো, yi1, তার মানে এই কলমটাকে আমরা লিখছি, দেখো এই যে মাঝখানে i মানে কি, মাঝখানে যে কোনো ভ্যারিয়েবল i রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে তোমার কি এর নাম্বার অফ কি ভ্যালুজ, ঠিক না? Yes, sir. আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি না, i1 ইকুয়ালস টু এইটা, i1 আমরা এটা লিখতে পারি না? খেয়াল করো এই জি স্যার। সূত্রটা বুঝতে পারছো কিনা, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন। তাহলে i1 ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি থিটা 10 টাইমস থিটা 11 টাইমস x i1 প্লাস থিটা 12 টাইমস x i2 প্লাস ডট 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 থিটা 1p টাইমস x ip প্লাস হচ্ছে i1 এপসাইলন। দেখো এটা বুঝতে পারছো কিনা? না বুঝতে পারলে আমাকে কিন্তু বলতে হবে। তার মানে দেখো এইটা আমি কোথা থেকে লিখছি, এইটা আমি কোথা থেকে লিখছি, দেখো এই কলামটা, এই যে থিতার এই প্রথম কলামটা খেয়াল করো, দেখছো? জি স্যার। এই যে 2 ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স যেটা ছিল, এই থিতার প্রথম কলামটা কি 1 হচ্ছে আমার, এই যে i1 খেয়াল করো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় কলাম, এই যে এইটার দ্বিতীয় কলাম, তারপরে এই কিউ হচ্ছে আমার লাস্ট কলামটা, খেয়াল করো। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি। তুমি দেখো এই জিনিস এত সুন্দর, মানে এত হিজিবিজি এইগুলো দেখলে সাধারণ মানুষ ভাবে ওরে বাপরে কি না কি, বাট এইটাই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিউটি। এই জিনিসগুলো বোঝা, তুমি বুঝে দেখো, খুবই সিম্পল, মানে তুমি এখানে আসলে কমপ্লেক্স কোনো কিছুই নাই, খুবই, মানে তোমার একটা জিনিস করতে হবে, কিছু তাকায় থাকতে হবে। আমরা যখন প্রেমে পড়ি না, নায়িকার দিকে আমরা তাকায় থাকি যে কি সুন্দর মেয়েটা, ওরে বাপরে বাপ, ঠিক না? মানে যখন ঘুমায়, মানে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখো, জেগে থাকলো স্বপ্ন দেখো, সিম্পলি এই কোশ্চেন গুলোর দিকে তাকায় থাকতে হবে, দিস সো বিউটিফুল ইকুয়েশন। আর তাকায় না থাকলে কিন্তু বুঝবা না। দেখছো এখন পর্যন্ত কি কোনো কমপ্লেক্স কিছু বললাম, কোনো কঠিন কোনো কিছু আছে এর মধ্যে? না স্যার। একদম সোজা, কিন্তু দেখতে কিন্তু জটিল লাগে, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি ভেরি সিম্পল। এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। আচ্ছা এখন এই মাঝখানের যে রোটা তোমরা যদি ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এই রোটাকে কিন্তু আসলে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি yi1 i2 yk, তার মানে মাঝখানে কোন একটা ভ্যালুকে আমরা ধরে নিছি কি কে, তার মানে কলামটাকে ধরে নিছি, বুঝতে পারছো? দেখো এটা কি iq না, দেখো লাস্টেরটা কিন্তু iq, দেখো লাস্টেরটা iq। সো ইফ ইট ইজ iq দেন আমাদের এই কলামটা কি, লাস্টের থিটা কলামটা না, এই যে লাস্টের থিটা কলামটা না? ইজ ইট ক্লিয়ার?
Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, মানে এটা তো কারো বুঝতে সমস্যা নাই, থাকলে বলো। সিম্পল জিনিস কিন্তু বুঝা গেছে আমরা কিভাবে আসলে ওয়াইটা কিভাবে লিখলাম, এক্সটা কিভাবে লিখলাম, এপসাইলনটা কিভাবে লিখলাম, থিটাটা কিভাবে লিখলাম। মানে একটু কঠিন জিনিস বলে আমি বাংলায় চলে আসছি। আলটিমেটলি আমার ইংলিশের থেকে এখন বাংলায় কথা বলতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো বুঝতে পারছো কিনা? এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ম্যাট্রিক্স। কেন ওয়াই এন কিউ হইলো, কেন এটা এক্স এন টাইমস পি প্লাস ওয়ান হইলো, এতটুকু সবার কাছে ক্লিয়ার হওয়া Yes, উচিত। sir. সামনে আগাবো? Yes, sir. ওকে, জি স্যার ডান। তাহলে এখানে দেখো আমরা লিখে দিচ্ছি ওয়ার আই ইজ ইকুয়ালস টু এন ওয়ান 1 2 ডট ডট এন অবজারভেশন। তার মানে কি অবজারভেশন আমার রো, নাম্বার অফ রো। সো উই ক্যান ফলো দ্য জেনারেল ইকুয়েশন টার্মস ফর ডাটা ফর মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন হুইচ ইজ বেসিক্যালি দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা কোথায় ছিল? ওই যে আগের ইকুয়েশনটা, এই যে এই ইকুয়েশনটা, ভেরি সিম্পলি এই ইকুয়েশনটা, এই যে ইকুয়েশন 2.14। দেখো এই ইকুয়েশনটা আর ইকুয়েশনটা সেম। বুঝতে পারছো? দেখো এই ইকুয়েশনটা আর ইকুয়েশনটা সেম, সেম না? Yes, sir. রাইট। Yes, sir. জি স্যার। তাহলে জাস্ট আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, এখন ইফ উই হ্যাভ দিস ইকুয়েশন, তাহলে আমরা কি করতে পারবো? হুইচ ইজ ইকুয়েশন 2.4। প্লিজ নোট দ্যাট মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন এইটা এই যে এররটা যে বের করতেছে, এন্ড এই এররটা কার জন্য? তাহলে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনে এররটা হচ্ছে n টাইমস 1, কারণ আমার এরর হচ্ছে একটা। আর এখানে যে এরর কত হবে? n টাইমস কিউ। কেন? কিউ নাম্বার অফ কলাম আছে। কি কতগুলো কিউ নাম্বার অফ কলাম আছে? কিউ নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে অতগুলা, ওয়াই অতগুলা, ঠিক না? Yes, sir. তাহলে তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের জন্য আমরা বলবো যে আমাদের এররটা হচ্ছে n টাইমস 1, কারণ আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিন্তু একটা, ঠিক না? আর যদি আমি মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন হয় তাহলে আমি বলবো n টাইমস কিউ, কারণ আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে কিউ সংখ্যক। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. গুড। এখন আসো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, দ্যাট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ গাইস। সবাই কি ঠিকঠাক আছো? মাথা ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। Yes, sir. আচ্ছা, এটা করার পর Yes, হচ্ছে আমরা sir, ক্লাস টেস্ট দিব, ঠিক আছে? ওকে, ফার্স্ট থিং হচ্ছে দেখো আমাদের x আছে, y আছে, সরি হ্যাঁ x and y, so we have x1 x2 y1 y2, right? Is it okay to everyone? Yes, sir. Right. So what you can write, we can write this matrix n times q, y n times q, which is this one, right? Can Yes, you see? sir. Very simply. Okay, we can Yes, write sir. x n times p, which is this one, this matrix. So we can write this matrix to with our imaginary column x0, সবগুলোর value 1. Right? এটা কি বুঝতে পারছো? Right, sir. So জি this স্যার, is বুঝতে our পারছি। x1. So for this matrix, this is a 3x2 matrix. This is a 3x2 matrix. But for x, this one, when we actually add our imaginary column x0, then we have 3 into 3 matrix, right? Yes, sir. Then we can easily find theta 0. Theta 0 কি করে বের করব? Theta 0 বের করা, this is the formula x transpose t times x to the power minus 1 times x transpose t y. সূত্র, ম্যাথমেটিক্যাল সূত্র, সিম্পলি। ঠিক আছে? আমার যদি বলো স্যার কোত্থেকে আসছে সূত্র, আমি জানি না, সার্চ ইন গুগল। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, Yes, sir. এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের এই সূত্রটা যদি আমরা বের করতে পারি, তাহলে কি আমি থিতা কি পাবো? ক্যাপ পাবো, রাইট? জি স্যার। থিতা ক্যাপ মানে কি? আমার এইটা থিতা ক্যাপ মানে হচ্ছে আমার এই যে এই ইকুয়েশনটা, এই যে এইটা এইটা এই ইকুয়েশনটাই তো আমরা তো 2.5 এ চলে আসছে, ঠিক না? 2.15 এ খেয়াল করো। Yes, sir. দেন উইল হ্যাভ দিস ম্যাট্রিক্স। আলটিমেটলি আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাব, এই যে এই থিতার ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. থিতা হ্যাভ কিন্তু এইটা। ওকে, so first thing, step 1, what we have to do? We have to compute x transpose t times x, right? Right, sir. Acha. Sir, it's also 11:37. হ্যাঁ, আস্তে শেষ করে নি, তারপরে ক্লাসে আসবো, পরীক্ষা নিচ্ছি। দেখো, এটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল আমাদের, এই ম্যাট্রিক্সটা, এটাকে কি আমরা কি ট্রান্সপোজ করছি? ট্রান্সপোজ জি, করলে কি স্যার। হবে? উল্টায় যাবে, রো কলাম হয়ে যাবে, কলাম রো হয়ে যাবে। Yes, sir. সেটাই কি হয়েছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। কারো কোনো সমস্যা আছে ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ বোঝো না? আমরা যদি খালি বলো স্যার ম্যাট্রিক্স sir. ট্রান্সপোজ বোঝো, ধরে আছাড় মারবো।
তারপর হচ্ছে এটা আমার কি এক্স, বুঝতে পারছো? দেখো ভেরি সিম্পল কিন্তু এই যে Yes, আমাদের এই সূত্র আমি একসাথে করছি দেখো, তার মানে আমাদের এতটুকু কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। দেখো এক্স ট্রান্সপোজ টি এক্স, তার মানে হচ্ছে আমি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করলে এটা পাচ্ছি। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কেমন করে এটা যদি আমরা বলে স্যার বুঝি না ধরে আসার দিব, ঠিক আছে? জি স্যার। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের নেক্সট কাজটা কি? এই ভ্যালুটার সাথে আমি কি করতে পারি? ইনভার্স করতে হবে। ইনভার্স করতে হবে টু দি পাওয়ার -1। সো ইউজ ক্যালকুলেটর অথবা এক্সেল, ঠিক না? Yes, sir. তাহলে আমরা কি এই ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি? জি স্যার। ওকে, দেন উই ক্যান কম্পিউট এক্স ট্রান্সপোজ টি ওয়াই। তাহলে এক্স ট্রান্সপোজ টি তো এই ম্যাট্রিক্সটা আমার আছে, এই যে এটা আমরা ট্রান্সপোজ করছি, আর ওয়াইটা হচ্ছে যে আমার এই যে ম্যাট্রিক্সটা, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? ওকে, আমি সরি ফর দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, আমার পিছিটা ক্যাঁকা করতেছে, সমস্যা নেই গরম পড়ছে তো। জি স্যার। না না স্যার, মানে এসি তে ক্লাস নিচ্ছি। স্যার কিউট লাগছে স্যার। আচ্ছা স্যার হ্যাঁ, আজকে কি পরীক্ষা না নিলে কোনো প্রবলেম হবে স্যার? তোমাদের ইচ্ছা। স্যার নিয়েন না তাইলে। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার আসলে ঈদের পরে নিলে ভালো। আচ্ছা ঈদের পরে দিও, অসুবিধা নেই। পরীক্ষাটা পড়ো, পরীক্ষাটা পরে দিও, আগে এটা বোঝো, এটা মজা জিনিস। ঈদের পরে যদি নেন এটা কি আমাদের সিলেবাসে অ্যাড হবে? কেন হবে না? লাইক স্যার তাইলে স্যার আজকে নিয়ে নেন স্যার, সমস্যা নাই। স্যার আজ পর্যন্ত দিয়ে দেন। তোমরা যে কত বড় গাধা, তোমাদের এইটা কি গতির কোনো কিছু? এটা ম্যাট্রিক্স বানায় ফেলছো, ওয়াই বের করছো, এই যে एग्जांपल দিছি, ওয়াই আছে এক্স আছে, এক্স টা এটাই বেশি ইজি। এইটাই সবচেয়ে ইজি। তুমি দেখো এটা এত ইজি, চিন্তা করার বাইরে। তো এত মজার কঠিন কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন, বাট সূত্র দিয়ে আমরা যখন বসেছি এর থেকে সোজা কোনো কিছু নাই। এটা বের করতে লাগবে 1 সেকেন্ড, এটা বের করতে লাগবে আরো 1 সেকেন্ড। করা যাবে, আগেরগুলো স্যার এটা দিয়ে করা যাবে। আগেরগুলো এটা দিয়ে করা যাবে। জি স্যার, মাল্টিপল লিনিয়ার ইকুয়েশনটাও এটা দেখব। রাইট, এবং তোমার ওই মাল্টিপল লিনিয়ার ইকুয়েশন অত কমপ্লেক্স ওই বের করার লাগে না, এটা দিয়েও করা যাবে। ইকুয়েশনটা স্যার বের করা লাগবে না। রাইট, তারপর তুমি দেখো এটা যদি তুমি পাও তাহলে এটা তো আমরা ক্যালকুলেটর বা এক্সেল স্ক্রিপ্ট পেয়ে গেলাম, তারপরে তো আমরা এইটাও পেয়ে গেলাম, ঠিক না? এটা যদি এখন আবার কি করতে হবে? গুণ করতে হবে কার সাথে কার? এখন আমরা পুরো ভ্যালুটা একসাথে পাবো না? ইয়েস স্যার। তার মানে কি এইটা একটা ম্যাট্রিক্স, এইটা একটা ম্যাট্রিক্স, দুই ম্যাট্রিক্সের গুণফল কি এইটা? জি স্যার। এখন এই ভ্যালুটা মানে কি? এই ভ্যালুটা মানে কি? এই ভ্যালুটা মানে কি? y = x টাইমস থিটা প্লাস এপসাইলন। তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি না? y, এই যে কলামটা, এই যে এই কলামটা, এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা y এর ম্যাট্রিক্স, ঠিক না? y = x, তার মানে কি এইটা প্লাস এপসাইলন। তার মানে তুমি দেখো এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম। সরি, আমি সিলেক্ট করতে পারতেছি না। এই যে এই থিটা 2 ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্সটা, বুঝতে পারছি? জি স্যার। স্যার ওয়াই এর পার্টটা আবার একটু বলবেন? y এর কোন পার্টটা? যে স্যার ওই এপসাইলন y তো আমাদের, বলো বাবা, y তে এই যে দেওয়া আছে, তুমি যে এই সূত্রটা এই টেবিলটা দেখো, এই যে টেবিলটা, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু y গিভেন, y এর কলাম কিন্তু দুইটা, y1 y2, এই যে y, তাহলে তুমি এই ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে গেলা। না স্যার, এই যে এসে থিটার পরে যে y = x নট x থিটা প্লাস এপসাইলন ইনটু y1 y2, ওইটা কোনটা? এইটা। জি স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা, ওইটা। এটা আমাদের সূত্র, y = x থিটা প্লাস এপসাইলন। তার মানে y মানে কি? y1 y2, তার মানে এটা একটা এইটাকে অ্যারো দিছি মানে কি? এটা হচ্ছে এই কথাটুকুকে তুমি এরকম লিখতে পারো, এই যে এই কথাটুকুকে তুমি অ্যারো দাও মানে কি? এইভাবে লিখতে পারো, এইভাবে লিখতে পারো, ঠিক না? তার মানে y মানে কি? আমার y এর দুইটা ভ্যালু আছে, যে টেবিলে দেখো y1 y2, তার মানে y হচ্ছে আমার এই যে ম্যাট্রিক্সটা, এইটা, এই দেখো যদি কি সংখ্যক না হয়, ঠিক আছে? কার্সর দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। এইটা। তারপরে আমার এক্সটা কি? এক্স হচ্ছে যে এই কলামটা, এই যে এই কলামটা, ঠিক আছে? তারপরে যে এপসাইলনটা কি? এপসাইলন হচ্ছে আমার এরর হচ্ছে তো আমার দুইটা থাকবে, এই যে এইটা। আর আমার ম্যাট্রিক্স থাকবে কি? 2 ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স। কার জন্য? থিটার জন্য। সেটা হচ্ছে এইটা, থিটা 1 0। এই যে দেখো এই ফিগারটা যদি তুমি ভালো করে দেখো এই ভ্যালুগুলো এখানে আছে, থিটা 1 0 2 0, থিটা 1 1 2 1, থিটা 1 2, থিটা 2 2 2, ঠিক না? দেখো খেয়াল করে দেখছো? তার মানে তুমি এই ম্যাট্রিক্সটা বেসিক্যালি, এই ম্যাট্রিক্সের যে ভ্যালুগুলো যে 35.8, এটা হচ্ছে কি? থিটা হ্যাট 1 0, রাইট? 229, which is basically থিটা হ্যাট 2 0। তারপর এইটা কি? এইটা বেসিক্যালি থিটা 1 1, এই যে -0.8, থিটা হ্যাট 2 1 হচ্ছে -4। দেখছো কত সিম্পল জিনিসটা? জি স্যার। বুঝতে পারছি? সো আমরা যদি এই ভ্যালুগুলো বের করতে পারি থিটা, তাহলে তো আমরা কি করতে পারি? আমরা ইজিলি কিন্তু এই ইকুয়েশনে বসায় ফেলতে পারি না?
জি জি স্যার। স্যার। তখন আমরা কিন্তু এনি ভ্যালু অফ x1 and x2 আমরা y1 y2 যে কোনো ভ্যালু বের করে ফেলতে পারি একটা সিম্পল রিগ্রেশন মডেল দিয়ে। বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদেরকে বুঝাই ফেললাম। ইট ইজ সো ইন্টারেস্টিং, মানে আমি নিজে খুব অবাক হয়ে গেছি এটা করার পরে। চোতাটা সুন্দর একটা চোতা বানাইছি না, রিগ্রেশন শেষ। জি স্যার। জি স্যার, অনেক এই যে স্যার এই গ্রাফগুলো তৈরি করতে অনেক মানে প্যারা খাইতেছে আমার। জি স্যার। ঠিক আছে, এই অনলাইন ক্লাসের দৌলতে এটা করছে, যেগুলো তো আসলে অনলাইনে লিখতে গেলে অনেক সময় লাগে, সেজন্য একবারে করে ফেলছি উইদিন ক্লাস টাইম। আসলে যদি তোমার অফলাইন হতো তখন কিন্তু আমি বোর্ডের মধ্যে আঁকতে পারতাম, লিখতে পারতাম, খুব ইজিলি করা যেত, কিন্তু অনলাইন হওয়াতে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আমাদের জন্য। এই স্যার আপনি না বললেন গ্রাফিক্স ট্যাবলেট দিবেন একটা, এটা নিয়ে নিলে তো হয়ে যেত। সেটা নিলে হইতো, কিন্তু সেটা নিলেও আসলে কষ্ট আছে, কিন্তু ওইটা নিতে হবে। তুমি আমার মনে করো তো তোমার দিয়ে সামনে তো আরো ঈদের পরে আমার মনে করো তো তুমি রাইট স্যার সামনে যেহেতু অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে মোস্ট লাইকলি স্যার। স্যার আপনাকে তো অলরেডি রেকমেন্ডেশন দিয়ে দিয়েছি, আপনি ওটা চেক করে নিলে তো। আরেকবার দিও, তোমার আমি টাকা দেবো, তুমি বাজার থেকে কিনে এসে আমার দিবা, ঠিক আছে? ওকে স্যার, আমারও প্ল্যান আছে ঈদের পর নতুন একটা কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার এইটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? দেখো মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মানে প্রথমে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন। এটা যদি তুমি বুঝে ফেলো, তুমি মেশিন লার্নিং এর অনেকটুকু কভার করে ফেলছো। কারণ আমরা যখন নিউরাল নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করব তখন কিন্তু আসলে আমরা এই থিতাগুলোকেই বের করার চেষ্টা করব, এই থিতাগুলোকেই টিউন করব। আমরা যত ভালো করে থিতার টিউন করতে পারবো আমাদের মডেলটা তত ভালো কাজ করবে। তুমি দেখো এইটাকে যদি তুমি একটা মডেল চিন্তা করো, এই 2.4 কে খেয়াল করো, সবাই দেখতে পাচ্ছ? এই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এইখানে আলটিমেটলি কি y এর ভ্যালু কিচ্ছু করার নাই, y দ্য ভ্যালু অফ y উইল বি প্রেডিক্টেড ভ্যালু, আমরা জানি না। হ্যাঁ, ট্রেনিং ডাটাতে দেওয়া থাকবে, যখন আমাদের টেস্ট ডাটা থাকবে সেখানে দেওয়া থাকবে না। ভ্যালু অফ x উইল বি গিভেন, রাইট? তার মানে কি x আমরা নড়াতে পারবো না, x ফিক্সড, y ও কিন্তু প্রেডিকশন ফিক্স, উই ডোন্ট নো বাট দ্যাটস ফিক্সড। ফিক্সড না কোনটা? ফিক্সড না হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো, থিটার ভ্যালুগুলো। খেয়াল করো ব্যাপারটা, বুঝতে পারছো কেন আমি এই লজিক রিগ্রেশন আগে তোমাদের পড়াই নিলাম? সো তুমি যত ফাইন টিউন করতে পারবা এই থিটার ভ্যালুগুলো, আমরা যত অ্যাকুরেট বের করতে পারবো, দ্য মডেল উইল বি মোর অ্যাকুরেট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার, ডামি ভেরিয়েবল ট্র্যাপ ব্যাপারটা যদি একটু মানে কি আমি বলতেন। কিসের মধ্যে কি চলে আসে? দামি ভেরিয়েবল আইলো প্রত্যেকের মধ্যে ভাই। স্যার এই যে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মধ্যে যখন আমাদের মানে এট এ টাইম নিউমেরিক্যাল এবং ক্যাটাগরিক্যাল দুইটা ইয়েই থাকে অ্যাট্রিবিউট গুলাতে ভ্যালু, আমরা যখন স্যার এনকোডিং করে ওয়ান হট এনকোডিং বা এই ধরনের এনকোডিং করে যখন সেগুলোকে একটা কাজ করো, অন্তু ইটা আছে না, ইটা নিয়ে আমার মাথা বাড়ি মারো। ওকে স্যার। আবার বলে ওকে স্যার, মানে বাড়ি মারতে গিয়ে মাথার মধ্যে তাও বলে ওকে স্যার, মানে কি অদ্ভুত কলাম ভাই। মাথার মধ্যে বাড়ি মারলে তো ভাই মরে যাবো, পরে নেক্সট ক্লাস গুলো কে নিবে? আরে ভাই এইটা তো আমি গতদিনই তোমাদের বলছি, তোমার এই যে ফর্মুলা আমি দেখাচ্ছি এইটা কি ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা কাজ করতে পারবে? নো স্যার। এটা তো পারবে না। তাহলে আমি আইদার কি করবো, ক্যাটাগরিক্যাল ডাটাগুলোকে আমি বাদ দিয়ে দিব, কনসিডার করবো না। তুমি দেখো এখানে যে আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করতেছি, ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন করতেছি, we are using categorical data or numerical data? Numerical data, কারণ আমরা তো যে ক্যালকুলেশন করতেছি এগুলো ক্যাটাগরিক্যাল দিয়ে সম্ভব না, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যদি ক্যাটাগরিক্যাল থাকে, তুমি যদি এটাকে ট্রান্সফর্ম করো ফ্রম ওয়ান ভ্যালু টু অ্যানাদার, তাও কিন্তু কি হবে, ট্রান্সফর্ম করলে কি পাবা তুমি? আসলে কি করতে পারবা? স্যার এই যে এনকোডিং করে নিউমেরিক্যালে নিতে পারবো স্যার। হ্যাঁ, করলে কি হবে? সেই এনকোডিং করে নিউমেরিক্যালে নিলে কি হবে? স্যার আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম। যদি সেই ভ্যালুগুলো, তাহলে তো তুমি সেই নিউমেরিক ভ্যালুই পাচ্ছ, তাহলে তুমি একই ফর্মুলা, এখানে তো বলার কিছু নাই। না 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 স্যার, এই আমার ফর্মুলা নিয়ে সমস্যা না স্যার। সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন সাপোজ নিউমেরিকে কনভার্ট করলাম, তো অনেকগুলো ভ্যালু, যেমন ওয়ান হট এনকোডিং করলে আমার সাপোজ 3টা করে বিট হইলো, কিন্তু সেখানে আমি n-1টা ইউজ করি, মানে 3টা বিট হলে 2টা ইউজ করে একটা ডামি ভেরিয়েবল ট্র্যাপ। আমি সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতেছি কেন? না স্যার, আমরা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি যে আমার যদি ক্যাটাগরিক্যাল হয় আমি ক্যাটাগরিকে নিউমেরিক্যালে কনভার্ট করব, তারপরে করব। এখন ক্যাটাগরিক্যালকে তুমি মানে আমি কথা বলতে সিম্পল মানে লিনিয়ার রিগ্রেশন। এখন লিনিয়ার রিগ্রেশন কি? এখন ধরো এইখানে এই x1 এর ডাটাগুলো ছিল ক্যাটাগরিক্যাল, সে ফর এক্সাম্পল, এন্ড তুমি সামহাউ কিছু একটা কোরিডোরে পাইলে 9, 8, 7, ঠিক আছে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। অন্তু বুঝতে পারছো? আমরা এইখান থেকে কথা বলতেছি।
একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালুকে নিউমেরিক্যালি করার তো অনেকগুলো মেথড আছে। তুমি ওয়েকা খুলে দেখো না, ওইখানে প্রায় 10 থেকে 12 রকমের মেথড আছে। ঠিক আছে, এখন মানে ইট ডিপেন্ডস, তুমি এইটা বোঝো যে আমার ডাটা যদি ক্যাটাগরিক্যাল মানে না হয়, নিউমেরিক্যাল হয়, তাহলে আমি কি করে রিগ্রেশন মডেল কাজ করব। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এখন তুমি আমার যেটা বলছো সেটা আমি আসলে বুঝতেছি না, কারণ আমি সেটার উপর প্রিপারেশন নেই, আমি তো সব জানতাম না। নরমালি আমি যতটুকু জানি, যখনই ক্যাটাগরিক্যাল থেকে তুমি নিউমেরিক্যালে আনবা, ঠিক আছে, বিভিন্ন মেথড বিভিন্ন রকম কাজ করে। সো সামটাইম ইট মে ওয়ার্ক, সামটাইম ইট মে নট ওয়ার্ক। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। স্যার আসলে আমি এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেকদিন থেকে আর কি একটু প্রবলেম ফেস করতেছি। তো স্যার আমি আপনাকে তাহলে কখনো মেইল করে রাখবো স্যার, আপনি যদি একটু দেখে নিয়ে আমাকে মানে নেক্সট দিনে বইলো, বা তুমি প্রবলেম সলভ করে আমি তোমার হেল্প করি। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। আচ্ছা, এতটুকু ক্লিয়ার? মানে সবাই কি বুঝতে পারছো অন্তুর কোশ্চেনটা কি ছিল? অন্তুর কোশ্চেন ছিল, স্যার আমাদের যদি কোনো x1 যদি ক্যাটাগরিক্যাল হয়, ধরো গুড অ্যাভারেজ স্কোর, কোন একটা ছাত্রর সে হচ্ছে গুড অ্যাভারেজ স্কোর, অথবা ধরো ফ্রুটস এর নাম ম্যাঙ্গো, অ্যাপেল, অরেঞ্জ সামথিং, তো সেই ম্যাঙ্গো, অ্যাপেল, অরেঞ্জকে কিন্তু আমরা চাইলে নিউমেরিক আনতে পারি। দেয়ার আর সেভারাল ওয়ে। তুমি বুঝতে গেলে ম্যাঙ্গো হচ্ছে 1, অ্যাপেল হচ্ছে 2, আর অরেঞ্জ হচ্ছে তোমার 3, এভাবেও করা যায়। দেয়ার আর আদার ফর্মুলা। ঠিক আছে, বাট আমরা তো সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করতেছি না, করতেছি? No, sir. Right. Our topic is regression techniques. So আমরা এখানে টোটালি একটা রিগ্রেশন মডেল কিভাবে আসলে কাজ করে তার যে ফর্মুলাটা দেখলাম, এটা হচ্ছে একদম ভেরি ফান্ডামেন্টাল, ভেরি বেসিক ফর মেশিন লার্নিং। যেমন যদি ক্লাসিফিকেশনের কথা চিন্তা করতে যাও, ক্লাসিফিকেশন একদম ফান্ডামেন্টাল অ্যালগরিদম হচ্ছে কে নিয়ারেস্ট নেইবার ক্লাসিফিকেশন। এটাতে শুরু করতে হয়। সো ওয়েন অ্যাবাউট ইউ টক অ্যাবাউট মানে মেশিন লার্নিং এর রিগ্রেশন, তখন তোমার আসলে এই লিনিয়ার রিগ্রেশন শুরু করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আজকে ক্লাস টেস্ট দিবা? না স্যার, না স্যার। ইয়েস স্যার। ক্লাস টেস্টের কোশ্চেন দেখবা? Yes, sir. Question দেখেন স্যার, Sir, question দেখি। স্যার আজকে না দিলে ভালো হবে স্যার। এলএমএস আপলোড করে দিন স্যার। তাহলে তো লাভ হলো না। আজকে কোশ্চেন খুবই সোজা ছিল। দিয়ে দিই স্যার, তাহলে দিয়ে দেয় স্যার, এক্সাম দিয়ে দেয় স্যার। স্যার ঈদের পরে দেই স্যার না স্যার ঈদের পরে স্যার আজকে সময় নেই, ঈদের পরে দেই স্যার, ঈদের পরে দেই স্যার। এরপর আবার নেক্সট ক্লাস আছে ঈদের স্যার। পরে দেই স্যার প্লিজ। ক্লাস টেস্ট দিতে তোমার সময় লাগে 5 মিনিটস। 5টা কোশ্চেন ক্লাস দিয়ে দিই স্যার। আজকের ক্লাস টেস্টে স্যার এলএমএস হবে? এলএমএস হবে, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে স্যার দিয়ে দিই স্যার। আজকে দিয়ে দিই স্যার। তাহলে তো তোমরা দেখা দেখি করে সুন্দর করে কোশ্চেন স্যার ঈদের পরে শেয়ার করে দেই, দিতে ঈদের পারবো। পরে। না স্যার স্যার, এর পরে হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসটাই এক্সাম হবে। দিয়ে দিই, এটা ভালো। আচ্ছা, একটা কাজ করি, ভোটাভুটি নেই। তোমরা এখানে কি দেখা যায় কারা কারা হ্যান্ড রাইজ করে? অ্যাড্রেস করলে কি স্যার আজকে জি মানে স্যার পক্ষে দেখা যায় কারা? মেবি। আচ্ছা দেখি তো কারা কারা পক্ষে না, মানে পরীক্ষা ঈদের পরে স্যার, আপনার- হ্যান্ড রাইজ করো। স্যার যারা দিবে আবার না, একটু বলেন স্যার। মানে যারা দিবে না, ঈদের পরে দিতে চাও, তারা হ্যান্ড রাইজ করো। দেখি 38 জনের মধ্যে কয়জন আছে, একজন কাউন্ট করো তো। স্যার আপনার প্রেজেন্টটা স্টপ করেন স্যার, কি করবো? মানে স্ক্রিনশট অফ করেন স্যার, তাইলে আর কি আপনি দেখতে ভালো পারবেন। অথবা স্যার ওই দেখা যাচ্ছে তো? দেখা যাচ্ছে তো, এই যে দেখা যাচ্ছে তো, তোমরাও দেখতে পাচ্ছ। সরি, কি আসলো? সবাই হ্যান্ড রাইজ করছে। 17 করছে, জন আচ্ছা। হ্যান্ড রেজ করতে। স্যার 16 জন করে আছে এখন পর্যন্ত। আচ্ছা, অনেকেই, ঠিক আছে, তাহলে ঈদের পরে নিচ্ছি, সমস্যা নেই। কোশ্চেনটা দেখাই দিই, তাহলে কিন্তু আজকে পরীক্ষা স্যার নিচ্ছি। এই কোশ্চেনই ওইভাবে নেন বললে তো স্যার। স্যার 20 জন হ্যান্ড রেজ করে নাই স্যার। স্যার সেম হ্যাঁ। কোশ্চেনই করতে নেন স্যার। মেজরিটি তো কোশ্চেন করছে। তাহলে দেখায় না, ওটা হচ্ছে স্যার পরে। কোশ্চেন দেখাবো? স্যার 16 জন কোশ্চেনটা তো দেখানোর দরকার নাই, একবারে ঈদের পরে এর সাথে কিছু অ্যাড করে একটা ফুলফিল এক্সাম নিয়ে আসি। না থাকে আচ্ছা এক ভাই, না তোমরা করে যদি যেটা ক্লাসে করেছেন স্যার সেটা টেন বা আমার স্যার কোনো সমস্যা কোশ্চেন আছে? দেখায় না তাহলে। ঠিক না? তোমরা বাচ্চা বলো। জি স্যার, সেইটাই। জি স্যার, 10 এ 10 দিয়েন স্যার। এই যে কোশ্চেন দেখছো, দেখছো কোশ্চেন দেখছো? স্যার একটু জুম করেন। এই যে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, খালি টিক দিবা। এখনো বলো দিবা কিনা পরীক্ষা? স্যার দিব স্যার, দিব স্যার, দিব স্যার। দিব স্যার, দিব।
আচ্ছা তাহলে পরীক্ষা নেই নাকি? ঝামেলা শেষ হয়ে যাক। স্যার এক্সামটা দিয়ে দিই স্যার, স্যার নিয়ে নেন। আচ্ছা Yes, sir. আর এইবার দেখি কারা কারা দিবে, হাত সবার ই করে ফেলো সবাই। হ্যাঁ আচ্ছা এইবার হ্যান্ড রাইজ করো কারা কারা মিডের পরে পরীক্ষা দিতে চাও। কারা কারা এর হ্যাঁ পরে হ্যাঁ পরীক্ষা দিব? মানে ঈদের আজকে দিবা না, পরীক্ষা আজকে দিবা না, হ্যান্ড রাইজ করো। এই তারপরে হ্যান্ড রাইজ করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে না স্যার, অল্প কিছু 10 জন জাস্ট। স্যার বেশিরভাগই আজকে এক্সাম দিতে চাচ্ছে স্যার। বেশিরভাগই স্যার এক্সাম দিতে চায়। আচ্ছা এক্সামটা নিয়ে নেন স্যার। আচ্ছা নেই ঠিক আছে, তাহলে এখন আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার বন্ধ করি। আচ্ছা আমি ক্লাস নেওয়া বন্ধ করি। ওকে দাঁড়াও, স্টপ রেকর্ডিং করি।